Uyamthomela bastile wena. Namba zero. Amen. Asithini ifasting. Isiza mina. Hayi umuntu. Ifasting isiwe kithi bazalwane. Moya. Hallelujah. Okay. That is why fasting ukuthi ungathandazi, praise, worship, we dieted esikhathi sikwazi ukuyichaza. Because kumele kwenze ngokukodwa. Ma ufastile akadle umoya. Fasting has to do with your attention to God's stuff. Uzoyifita ngesitafu sikaNkulunkulu. Fasting ithi mzimba wami uzolalela mina. Hallelujah. Fasting yakho ayisiyo ukwehlisa amazulu. Amazulu awadingi ukuthi ayifiswe nguwe. Amen. Izulu ade lehla. Fasting ayifisi amazulu. Who are you uletha amazulu phansi? Praise the Lord. Fasting isiza wena mzalwane. What mean? Praise the Lord. Amen. That is why ungafasti kuyingozi ngoba umzimba wakho uyogcina usukhohliwe ukuthi konje uphethe. Okay? Angizilokho my fasting la kodwa ngifuna ukudlula. I believe in fasting. Fasting yenza ukuthi ngisho na unkosikazi wami engekho, umzimba wami ungivulela amehlo kwezinye indawo. Ngithi mzimba, you are under my control. You are under my feet. Ngilalela zona. Amen. Umuntu ongafasti uvuma konke. Because akafasti. Ngiyabona nje fasting. Mhlawumbe nentanga ukuthi kwehla umoya kwehla ini bungekho. Cha, fasting izoqinisa wena. Fasting. Uzila ukudla kanjani? Uzila ukudla. Praise the Lord. That is why fasting ukudla usukuyilekelela wena ze ube isigora sakwamoya phezu kwenyama yakho. Uzoba isigora sakwamoya phezu kwenzondo esenyameni. Nayazi inzondo isuka kuphi? Enyameni. Uba isigora sakwamoya phezu kwepride esuka kuphi? Enyameni. Ashumayela namhlanje. Amen. Uba namandla okucontrola the you. Uba namandla okunikeza direction emzimbeni wakho. Uba namandla okuphuza amehlo akho mayesebuka izinto okumele ngaba wayibukike. Uyakwazi ukushaya umthetho. Ngamanye amagama fasting it trains the flesh. In other words, you are training the flesh to follow. You are training the flesh to submit to you. Khuluma nawo wonke umuntu okhona. Bebe kunabafundisi benzothi nakubo ngiyakhuluma. Wonke umuntu yintsha nogogo nabo bonke. Baningi abantu esiqabene nabo ngenxa yama-flesh. Sehlele ukumcontrola. Amen. Ukuze ethi umuntu I lost my temper.
Hey man, I was lost it. You know, my mama come back to the way more than I see. Because you lost it. The spirit, once the spirit part, once the you are sitting in the me. I need to when moya. When we moya. Upila upi, enyame, unani, unengondo. Umoya upile nyame, unengondo. Ungakhohlwa lokho. Because uzokwenza ukuthi nezinto kumele uyilawule eziyilawulayo. Ungavumeli umzimba ukulawule. Uma ngabe uzwa indlala kusuke umzimba uthi sekumele kudliwe manje. Amen. Akuwrong ke kodwa ukuthi kube njalo. Kodwa akwenze ukuthi konke ongasakwazi ukuyeka ngoba ungafa mangayiyeka. Praise the Lord. Amen. Yabo nje wangena. Ninga decide ukuthi into ethile angisezukuyidla, ngingayidli phela. Ngoba yini odecidayo? Iflesh idecide ubani? Iflesh ngifika ukufuna ubani? Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Now yonke lento ongayibala. Nansi ke into engiyobazalwana. Kwakungeke kubelula ukukhonza uNkulunkulu with your flesh and in your flesh. Amen. Iflesh iyakwazi ukukhetha abantu. Iflesh iyakwazi ukuthi ubani. Uma ubani ngoba iflesh inamehlo. Iflesh nje amehlo la utho usibani bani. Angiyini. La lithi iBhayibheli there are two people. uJames uyabanjwa, uHerod. Lithi iBhayibheli wayehlupha ibandla. uHerod wayehlupha ibandla elwa nebandla. But isitha sasazi ukuthi ibandla lidaphi. Lase liyagijima, wayesagijima uHerod inkosi ngaleso sikhathi. Yabona? Wayobamba la bedla khona. Wayothi nje ngci la bephila khona. Wakwabona umuntu avela kumicisiwe. Wabemuca isinkwa ngoba uJames wayengumphostoli, uyena wayebondla ngezwi. Uyena oyebadisha ebanikeza izambulo zikaNkulunkulu. Kwathi mangabe kufanele kuhlushwe ibandla, uHerod wagijima wayobamba labedla khona. Ngoba isitha ngaso sonke isikhathi uma sifuna ukukulambisa sizokwemuca iplate. Uma sifuna ukukulambisa sothatha la udla khona. Amen. Amen. Angazi kule bandla leli lithi iBhayibheli asizwanga lutho ukuthi khona ibandla la kwenza lathula. Ngoba kwesinye isikhathi sike sihleke abazalwane beshaywa isitha. Bacela umzalwane ukuthi ngikhulekise abazalwane ngihlaselekile. Kunesimo esingahambi kahle empilweni yami. Aphuma umzalwane athi awubani lo? Kube ngiyayikhulekele yena mina. Asazi bawenze njani but uJames akayitholanga lento yesupport yebandla to pray for him. But ngifuna ukunitshela ukuthi uJames akalahlekelwanga lutho. What happened to James waluza impilo yakhe? Kodwa ibandla lalilahlekelwa izinto uNkulunkulu ayezibeke kuJames. uJames wayefana nesitsha. Ngikelizwe make introduce ingcenze Nkosi. Uthi wasethula isitsha sikaNkulunkulu esikhona phakathi kwethu. It is indeed the vessel of God. Amen. It is indeed where you eat, where you feed yourself in the spirit. Yilawo ndliwa khona. Yila khona uthelwa khona izinto ngeke uyithole ePick n Pay. Uthola izinto ngeke uyithole in any place in the world. Bese lo muntu lowo ebanjwa isitha. Mayibanjwa isitha into yokuqala eyenzeka uma umuntu ebanjwe isitha
siye sonke sifune kwaziwe ukuthi umfundisi usebanjwe isitha. Asithandazi sezinjani? Sithi nizwile. Ukuthi umfundisi wenziwe njani? Asingambili. Kuthi wakuhlangana naye bengakwazi ukukhuluma. Indlela abedakwe ngayo. Instead ukuthi ibandla likhulekele isitha salo. Ibandla lihlekisa ngesitha salo. Ngeke abe ne opportunity yokuphayela inkukhu. Lapha khona le matshwele lamancane. Yazi into eyicasukile. Ngekosi. Ngiza nokudla ngiyakuthela. Akudinge eqhwana. Ngiyakuthela la. Ngiyakuqhuba kahle ngiyakubeka. Into yokuqala lezi zinto ezingidine ngayo. Uma ifika ngiziqhisha lokho. Ayidinge eqhishwa lento le. Iqhisha lento yazi yaphela la. Kufanele izinto khona ngambikisana nosoldazi. Zodla manje lezi. Zifike zahliphiza into elungisiwe engabe ziyadla. Niyabona bazalwane? Zahliphiza ukudla kubekiwe engabe zidla khona. Ngeke ngithi inkukhu ikholela kakhulu ebuthoyileni. Yeah. Asibadinga abazalwane abazoba nengqondo yokuthoyila. Ukuthi noma ukudla kubekiwe uqala ukuchithe kuqala so that uzokucina. Kuthi uma umuntu ungabuyekele zizokucinga mase zikufuna lama phansi kwasoldazi. I did not understand. Amen. Lento impilo esifuna ukuyiphila uNkulunkulu esesiprovidile ngempilo. Nawu bazalwane ngilapha uJames uzuyabulawa. Wafa nayo yonke into uNkulunkulu ade emphathise yona because ibandla alizange lithandaze. Niyazi ukuthi kukhona abantu abafile bangcwatshwa not because besefika isikhathi sabo. It's because the church was quiet when those people were attacked. Kunabantu abahambe nezinto abaziphilise wena. Kodwa ngalesikhathi bebanjwe isitha wahleka. Ngalesikhathi bebanjwe isitha wathola indaba zokuxoxa wahamba wayoxoxela makhelwane. Whereas you are supposed to pray for those people. And those people are no more in the gospel today. But destroy phambi kwethu, balimala phambi kwethu. Ibandla yona ndawo kuphela. Lapho khona isolta abaliwile kuthiwa mshiye kanjalo. Lapho khona isolta abaliwile. Instead ukhona abangafike bahambe phezu kwakhe. Ibandla. That was the attitude yebandla laseJerusalem. Lehluleka ukuthi stand together and pray for James. Amen. Forgetting ukuthi James is actually carrying izinto zikaNkulunkulu. Isitha ngeke simane si-attack umuntu kungekho lutho uNkulunkulu alibeke kude. Amen. Lalela bazalwane, la kuvama ukuhlasela khona isitha khona kakhulu. Wokwazi ukuthi inkulu into uNkulunkulu ayibeke khona. Niyakwazi lokho bazalwane. Laba bantu esicabanga ukuthi ba-evil kakhulu kunathi. Lalelani, the level of information uNkulunkulu ayideposite kakhulu, ayideposite kubo inkulu ngendlela isimangaliso. And isitha sithagetha bona zele information ingafiki kuwe. And thina, instead of praying for them, we are laughing at them. Amen. Amen, bazalwane. Amen. Instead of supporting them, sifike sibagxobe kakhulu. Sifike sibashonise phansi kakhulu. Amen. Uyabona nje umzalwane akahlangana nomunye umzalwane la. Amfice kabi lapha ethe enyangeni. Umzalwane eyoyibhulela. Angibenze ngami. Bangifica lapha noyethu, ngifica lapha ngiyabhula. Enyangeni. Kanti nayo uzekhona. Hawu. Avela ngabona mina ngabesana.
Angandeke enzele ukuyokhuluma ngami. Angezilimi ukuzongisiza. Ayothi yey ngimficile umfundisi wakho nondo. Ubuya kwakho nochabe ngidlula. Ngamfica. Bakhona wenziwa. Cha ngimfica nje impela bamgcaba ngathi kukhona inkinga ekhona. Iyona attitude abazalwane baphila impilo yokuthi ngimbambile. And once ngambamba sengiyokhuluma ngaye kubazalwane. Angigcini kubo ngiyedlula ngiyokhuluma ngaye kwabakakhona. Yathi inceku usuke sekukhipha 10. Le understand that was about 20 motor bike from 10. Ayibisakwazi ukuhamba. Udala usuke sekukhipha 10. Ukuthi usungahamba nje uthi sindisiwe bazobuka nje abantu. Badade sewumuntu othi usindisiwe but abazalwane bakutisa udisapprove ibo bonke abantu. Ukuthi naye lo khona ndo kwenzakale. Bazalwane, we need to support one another. We belong to the same camp. Ma ungithola ngidubile sondela kimi ungibambe. Kusho ukuthi khona inkinga ebisiqakele, i-confused. Buya nami. Nangizobazalwane. uJesu buya nami ngiphethe. And another thing, musu-expose. Unkulunkulu ekwenzela inhlanhla ukuthi umbambe in my nakedness. Don't expose me in my nakedness. Expose, wangibulala. Into esiqedile evangelini ngoba sithi siyashumayela ngaseshumayeleni abantu bangaphenduki, abantu ba-expozene. And akekho umuntu ofuna ukudlela esitheni esigcolile. Amen. Amen. Ngisho ngisithi isitsha odlela kuso siklinwa ngubani bazalwane? Khulumani nami. Ubani isitsha siyayiklina noma siklinwa odlela kuso? Awutshela ngakhona komakhelwane. Ngibone ngathi uyangidina. Makhi. Ngibone ngathi ngiyisitsha. Ongadlela kuso. Umubone ngathi singolangcolile. Siklini. Namba bazalwane. Omama bazangifakazela isitsha asiziklini sona. Point number 1. Yini isitsha singayiklini ukuthi asizingcolisana. Lalelani, abantu abangcolile abangcoli ngoba bezingcolisile, bangcolisiwe. Ngifuna ngithi nginekungcola kungcole bona kodwa bayingcolisana. Akekho umuntu ongathanda ukuyingcolisa. Wena mawubona ukungcola esitsheni noma ngabe kungakadleli kuso kwamanje, sikline ngoba wazi kusasa ukuthi akusidingele lesitsha. Hallelujah. Amen. Niyazi umprofeti akafiki kuwe wathi hamba uyoboleka izitsha. Hambe kanjani? Uyoboleka izitsha. Angeke yenze lento engisho ngoba esinye sezitsha ongathi usibolekile. Sona lesa athi sihleki izolo ukuthi singcolile sinothuvi. Asilahlwa isitsha esinothuvi siyaklinwa usubuthuvi usalisitsha. Hayi namhlanje zokhuluma nabantu ke abangcolisiwe. Ngoba angimazi uJames ezelahlwe kanje kwakwenze njani. uJames ibandla laseJerusalem eselifide kangakanamlahla. Namba zamani. Ibandla uJames I don't know ukuthi yini le engaka okungathi uJames esebanjiwe. Wabanjwa isitha singezwa lequlo. Lequlo elilodwa nje kuthiwa ngabazalwane ababili. Bekhulekela uJames waze wabulawa. Lithi iBhayibheli njengoba isitha sasikwazi ukubona iresponse yabantu. Sabona ukuthi ngathi yabathokozisa. Sasa siyagijima isitha sayobamba another big fish. Ingane zizokushisa nini.
mase ikhala niyile kuzala ni understand right ishawa moya ngizongizama ukubazalwane ngalesikhathi uJames ebulawa kwakubulawa isitsha esasiphethe ukudla asikhulumeni kanjani njengoba ngisho kwakubulawa ini isitsha esasiphetheni ukudla kukabani kwabazalwane lapha eJerusalem but abazalwane ababanga ndaba nesitsha ababanga ndaba nesitsha siphethe ukudla kwaso bancamela ukuthula isitsha sife lokudla kwabo ani understand land kwabachithekela ukudla umikisa ukudla kuyakudla kumalungu noma kubaba wakho uthi uhambe endleleni vele kuyisitsha siphifike kuphele nyawulo ubani okhathazekayo osiphethe uzubuhlungu bokuthi waziwafelwa isitsha esandleni ngoba obekumele adlele kulesitsha akasezukwazi ukuthola ukudla ade kubekelwe yena kwathi sekudliwa kwawukudla kwakho etafuleni isitsha sakho sawa nokudla kwavele kwaphela indaba yakho ibandla laseJerusalem experience that kodwa alizange likubone lokho ngoba linga-understand. Amen. Sometimes size sibulawa ngabazalwane abanye beshaya izandla ukuthi akafe ngempela kanti unjena ningasho nje kanti ungole kanjena eshumayela kangaka bazalwane umuntu enepulpit eshumayela ekhuluma izinto ezinkulu ekhona uswele zone zakhe mangabe usadla wemukelo kaNkulunkulu akudiliza ngechannel yakhe uzobethe shumayela kangaka shumayela zesibusiseke kanti ungcole kanje ngizothi namhlanje akayingcolisana mhlawumbe bedinga wena yesinye sezinto ebesidinga wena mhlawumbe ungasigeza ngokuthandaza. Amen. Siyakwazi izithi ugezeke emthandazweni ziyakwazi izithi ugezeka nje kuyi-worship ziyakwazi izithi ukugezeka as you communicate information with those people. Yeah. Amen bazalwane. Amen. Asithini sitsha washona uJames wahamba nakho konke okwakumele babenefithe kukho lithi iBhayibheli ke isitha saqhubeka sayothatha uPeter. Now ngenxa ukuthi uPeter wayegamile angizukuthi wayengcono kunoJames kodwa uyena wayegamile kuma-disciples. Amen. Kwathi mase kuthatha uPeter kwenyakazi ibandla ibazalwane ngikhuluma ngebandla lakuphela laseJerusalem ufike kwabanje umzalwane lathula ungahlala izibuzo ukuthi yena bethu wenzani abantu azenikubona bazalwane umnumzane nje mayehlaselekile nje uthi akakholwa kahle mayehlaselekile yena kube ngathi konke wrong angayenzi kahle kunento wrong engahambi kahle ngayo kunento wrong khona izinto angazenzi kahle yena mase kushayela omunye kuthiwa kwazi kwashayela omunye basukuma mamjobe ethi sondelani nomuntu ungasikhulekeni akwazi ukushayela umzalwane nje. Amen. Lela ngiyazi ukuthi masifunda le ndaba le asifiki kule page engikho namhlanje kunembuleni page lebandla ukuthi ibandla lingcole kanjani. Haleluya. Amen. Ibandla linjani? Hayi mina kungishintshi ekutheni ngeli bandla was not the right one. Kuningi umsebenzi wasashoda la because kubanje uJames liyathula kubanje uPeter yasukuma sofika wapi uzimakela ukuthi sofika wapi othi mzalwane ulivuke emehlweni siyofika wapi uma kuthinte kumzalwane bani uthuleke khona uma kuthinte kumzalwane bani usukuma nezitulo sofika wapi nawe
ake ngitshele into engayazi leli bandla leli ningajajuliswa ukuthi no wonder lakhuleka leli bandla leli waphuma uPeter ngenxa yomphuleko walo yaba uNkulunkulu wayesabademonstratela nje ukuthi nimbulele uJames akabulawanga ngoHerodi wabulawa ibandla. It is the same church that saved the life of Peter. And the same church that saved the life of Peter could have saved the life of James. Sinalo namhlanje lelo bandla. Amen. Nisekhona namhlanje lelo bandla. Elibuka ubuso bokuthi ubani. Elinako ukuthi kwenzakalela bani. Uma kushaya usibanibani kuyathuleka. Makushaya usibanibani kusukuma wonke umuntu. Wothi makhelwane. Umoya omubi lo. Sizoqeda namhlanje. Ebandleni laseGrace. Sithi umoya webandla laseJerusalem. Nokukhetha amakholwa. Awuphele. Siyamelana nawo. Igama likaJesu. Hallelujah. Ayisebenza nomoya waseJerusalem. Umoya waseJerusalem waleli bandla ngiyele ngikhuluma ngebandla laseJerusalem elihlala incoma zonke izikhathi lithi lahlangana ebusuku wakuhlala abazalwa babi baganga laba abazalwana. Hallelujah. Amen. Bahlangana ngoba kwakuPeter ngoba kwakwenzakalele uJames alakahlangana lathakafe. Sizothi lo moya uphele because it is the same spirit that causes confusion in the church. Yibandla likwazi ukusayiza abazalwane ukuthi umzalwane ubani ubalekile nomzalwane ubani. Lalela ngifuna ukunitshela nansi into akekho umzalwane obaluleke okwedlula nomunye. Kunezinto oyithola nomzalwane ocabanga ukuthi abalulekile ongeke uyithole kulo ocabanga ukuthi ubalulekile. Hallelujah. Lalela ngintshele kunezinto ongeke uyithole kimi kodwa ongayithola kulo mzalwane ongamboni. Ngizothi kuwe ake athi engathinteka lo mzalwane bengathi kuthinteke wonke umuntu. Ukuthinteka kwakhe akufani nokuthinteka komunye. Othi bazalwane, othi bazalwane wami. Sithi phansi ngomoya waseJerusalem. Lalela bazalwane, asingalahlekelwa ngabantu ngenxa yomoya waseJerusalem. Asingalahlekelwa ngabantu uNkulunkulu aba-assign into this vision ngenxa yomoya waseJerusalem. Kunabantu abasayiza umuntu engene emnyango. Bethi lona ngimbone ngathi uyaphaka. Akafanele ukuba seGrace House. Akafanele ukuba imember yalapha ekhaya, kuba imember yalapha ekhaya, ngibakwazi ukubona imember. Lena ngifuna ukutshela abantu abezi la ngoba befanele ukuba la. Abantu beza la because uNkulunkulu has assigned them for a specific purpose in this church. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Othi mzalwane. Uyabona umoya wokukana. Asungcine lapha ePick n Pay. Umoya wokukala. Asungcine lapha na eSpa. Kuyakalwa lapha. Ingixoxele mawufika lapha singaphatha obhanana sonke. Kodwa iprice yawo ngifaka. Masiyethilini ngoba owakubhanana uweye less kunowami. Uma sesiushaya ethilini ngiyakutshela ukuthi hayi wami uthe uba more kunowakho. Amen bazalwane. That attitude ilimazile ibandla. Ngifuna ukutshela bazalwane amabandla amaningi alimele ngeattitude yokukalana. The attitude yokuweyana in the house of the Lord. Praise God, we don't have that spirit in this house. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Noma ngabe ufika kuphi kunesitho ongakadleli kuso akusho ukuthi ngeke udlele kuso ngelinye ilanga uyodinga sona kobe kuyiso sodwa. Ngizothi kuwe mawubona singolisekile sikeze asingcolisanga mawubona ukuthi lesi sitha siyavuza musuku uhlekisa ngaso nokuvuza kwaso kukhona la singasebenza khona.
othi makhelwane, bona athi ngiyakudinga.